राणा सिद्धू वालों सत श्री अकाल। तो अज इस प्रोग्राम च निघा स्वागत जी आया नूं। उम्मीद है कि सवेर तो तुसीं SSTV नाल जुड़े हुए होवोगे तो ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां का जरूर आनंद लिया होवेगा। सो जिथे कौम के महान प्रचारक जिहड़े ने वो सवेर तो ही तुहानूं गुरबाणी दे नाल जोड़दे ने, उस तो बाद तुसीं बड़े वधिया ड्रामे देखते हो। इन्हां दिनां दे विच जिहड़ी कबड्डी चल रही है वो कबड्डी तुहानूं दिखाई जा रही है और शाम के प्रोग्रामां दे विच तुसीं ऐतवार सोमवार मंगलवार सतपाल जौहल होरां दे नाल लाइव शो दे नाल जुड़दे हो तो बुधवार वीरवार शुक्रवार अपनी वारी हुंदी है, शनिचरवार की छुट्टी हुंदी है और साडी कोशिश हुंदी है कि जो पखदे मसले ने जो साडे कम्यूनिटी दे विच करंट अफेयर्स ने उन्हां दे बारे तुहानूं जरूर जानकारी दित्ती जावे। अज के प्रोग्राम के अज क्योंकि आखिरी दिन है जी हफ्ते का और जिवें कल आपां अनाउंस किया सी कि मेयरल कैंडीडेट जॉन सैंडरसन होरी पहुंचणगे, वो ट्रैफिक दे विच ने बाहर मींह काफ़ी पै रहा तो वो पहुंचण वाले ने। तो दूसरे साडे नाल जिहड़े गैसट होणगे वो मनन गुप्ता होणगे जिहड़े कि वार्ड 7 ते 8 तो सिटी कौंसल वास्ते उम्मीदवार ने। अज का यह प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाउण लई सानूं सहयोग हासिल है जी फ्लाइंग फैशन का। फ्लाइंग फैशन जिहड़ा कि माल्टन दे विच बहुत ही वड्डा कपड़े का स्टोर 19,000 स्क्वेयर फुट दे विच खुल चुका, जिथे कि दुपट्टे वाले सूट जिहड़े 100 के 10 ला दिते गए ने, जापानी सूट 100 के 8, थाईलैंड के सूट जिहड़े ने 100 के 6 ते 4 ने जी जिहड़े कोरियन सूट ने। और जिहड़े फ्लोर टचिंग सूट जिहड़े बड़े वधिया ने जी, बड़े एक अलग जिहा डिज़ाइन है उन्हां दा, $150 दे विच वेचे जांदे सन ते हुण ओह सिर्फ ते सिर्फ $65 दे विच तुसीं इत्थों खरीद सकदे हो। बजुर्गों वास्ते जैकेट्स पहुंचियां ने जी, बहुत ही वधिया जैकेट्स ने, बड़ियां निघियां ने जी। सियाल शुरू हो गया, अज रात नूं जिहड़ा टैंपरेचर काफ़ी डाउन हो जाना तो जैकेट तुसीं लैओ जी और वो बड़ी सस्तियां लाइयां ने जी, $40 दे विच लाइयां ने। पर जे तुसीं सुरसागर का हवाला दिओगे तो उन्हां नूं जाके दस दिओ कि भाई राणा कहंदा सी $5 होर घटा दिओ, उन्हां आपे घटा देने। तो नाल दी नाल जिहड़ा खुला कपड़ा तो जिहड़े बाकी दे समान आ तुसीं बहुत सस्ता उत्थों लै सकदे हो। 9056949797 ते तुसीं किसी किस्म की जानकारी लई संपर्क कर सकते हो। सो दूजी जी एनिवर्सरी सेल जिहड़ी आ लग चुकी है अपने स्टीफन फर्नीचर से, या स्टीफन फर्नीचर जो कि 2575 स्टील्स एवेन्यू उत्ते स्थित है स्टीफन फर्नीचर। तो मैं उत्थों जाके तुसीं एनिवर्सरी सेल का फायदा उठा सकते हो। सो कॉल्स जिहड़ियां ने जी आउणियां शुरू हो गई ने जी। सो हो सकता कि शो दे नाल संबंधित कॉल्स ही होण। सो मैं ये क्योंकि मेरा जी 9059158484 वाली लाइन जी फॉरवर्ड की है, सो मैं पहला कॉल्स लेना जी। हो सकता कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन ना लैनी होवे। सत श्री अकाल जी। हैलो हैलो, नहीं जी, नहीं जी। तुसीं 905 915 84 84 की गलबात कर सकते हो। स्टीफन फर्नीचर के उपर 23वीं यूनिवर्सिटी सेल का फायदा उठाने लिए 2575 स्टील्स एवेन्यू पर पहुँचना होगा तो तुहानूं गिफ्ट जरूर दिता जाएगा एक, जे तुसीं SSTV का जाके हवाला देने हो। बहुतियां होर गल्लां बातां ना करते हुए मेरे कोल कुछ साडे स्पॉन्सर्स होर ने, उन्हां दा मैं अगे जाके जिक्र जरूर करांगा। पर मैं तुहानूं बुलाउणा चाहांगा मनन गुप्ता होरां नूं, जिन्हां दा तुसीं भली भांत जाणू ने, साडी मीडिया की बरादरी दे विचों भी ने और वार्ड 7 ते 8 तो सिटी कौंसल वास्ते उम्मीदवार ने। मनन जी, जी आयां नूं स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, और सुरसागर टेलीविजन देख रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग जी। तुसीं पहलों अपने आप नूं इंट्रोड्यूस करो जी, जिहड़े नवे दर्शक इस वेले जुड़े ने। बिल्कुल जी, और सारे दर्शकों को मैं डेफिनेटली अपनी इंट्रोडक्शन दे देना। मेरा नाम मनन गुप्ता है और मैं वार्ड 7 और 8 की जी इस वे म्यूनसिपल इलैक्शनस हो रही ने वो सिटी काउंसलर का कैंडीडेट है। तुहानूं पता है अक्टूबर 27 को इलैक्शन हो रही है, एडवांस वोटिंग 11 तरीक 14 15 16 और 18 को है। सो मैं उम्मीद करदा कि जिथे कम्यूनिटी का इन्ना भरवा hunगारा प्यार पिछले लंबे समय तो मिल रहा है, उसी तरह इस आने वाली जी वोटिंग है, इलैक्शन है, ब्रैम्पटन की जी एक बनतर है, ब्रैम्पटन की काउंसिल की एक नवी बनतर जी बनन जा रही है अक्टूबर 27, वो मैनूं भी पूरा सहयोग मिलेगा। सो तुसीं राजनीति दे विच आउण दा क्यों सोचा?
ਬੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। Yep. Yes, buddy. It's Paul. We're trying to find the building there. We're a little lost. Okay. So. What number? What number on West? It's 130 Westmore Drive, sir. Pardon me? 130 Westmore Drive. 131. Okay, we're at 101. Sorry. So okay, 101. We'll so no, this is the other side of the road. It's 130 Westmore. No problem. Unit 2. Thank you. So ਦੇਖੋ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਤੇ 8 ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਰੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 410 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਊਥ ਆਫ ਕੈਸਲਮੋਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵਾਰਡ 7 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟੌਰਬਰਮ ਔਰ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਵਾਰਡ 7 8 ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜ਼ ਵਰਡ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਕ ਦ ਟਾਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਸ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆ ਉਸਨੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜੇ ਗਿਵਨ ਅ ਚਾਂਸ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਐਨ ਆਨਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸਿੰਗ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SSTV ਤੇ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡੀ ਧੋਗਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਈਕ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੌਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। Mr. John, welcome to the show. Thank you, Rana, and thanks for having me. I really appreciate you inviting me. How is campaign going so far? Campaign's going great, really good. It's going, momentum's picking up. We're rolling right along. We put out about approximately 1,000 signs tonight. So can you introduce yourself to our folks? My name's John Sanderson. I'm currently regional councillor for Wards 3 and 4 in the City of Brampton, and I am a mayoralty candidate in the City of Brampton for the upcoming election. So actually I heard a heart-touching story from you when you was in childhood. Yeah. So I want you to share that story too. Sure. I just want to say that when I was 8, first of all, I come from a family of 13 kids. In later years, my parents had 11 to start with, but then they adopted 2 more. But when I was 8 years old, our house burnt right to the ground, and my parents had no insurance. So we were obviously left homeless. We had nothing. We were farmed out all over the community. My brother and I, we went up the road and we stayed with some people up there for 9 months. And that was pretty devastating for a child at 9 years old to be uplifted from their home and go to their neighbor's place. But you know what? We did what we had to do. The Salvation Army came along and they helped out. That's why I continue to help the Salvation Army today. They came along and they helped out with my parents with some money to get us some groceries, some clothes, and make sure that we were comfortable. But at any rate, after 9 months, my parents were able to get things together again and come up with another house to live in, and we all got back together again. Shortly thereafter, my parents both lost their jobs. They both worked at Avro Aircraft in Malton, and when Avro shut down in Black Friday, they called it 1959, they were casualties of that, and so now they got no jobs. My dad always had an old truck in the backyard, so he dusted it off and he started hauling whatever loads that he could, and it ended up being the start of our very successful family-run operation, which actually grew into the largest independent waste management company in the region of Peel. Along with my father and my mother, 4 of us boys worked with them, in which I'm proud to say that I was there for 30 years and managed the company for the latter 15 years of its existence. Yeah. We sold that company in 1995, and my parents retired, and we went off, and the boys went off and did other things. I actually started another business, and it was very successful as well. But I didn't like what was going on in City Hall, so I decided to put my money where my mouth is and put my name in and run for council. Okay. I was not successful the first go round in 2003. I lost by 700 votes because of interference by the current mayor. She endorsed the other person I was running against in the day before the election, and therefore I lost. But anyway, I stuck it out, and I run again in 2006, and I was very successful then. So that's where I've been for the last 2 terms. I'm not a career politician. I've only been in there 2 terms, and now I'm running for mayor of Brampton. So why you decided to run as a mayor? Well, is there any particular reason behind it? Quite frankly, I had a lot of encouragement from the community, a lot of encouragement from the business community. You know, I do have a business background, as well as now I have some political experience, and I've also done lots and lots of volunteering in the community. I don't think there's anything that I haven't volunteered in, and lots of encouragement from those folks as well. And as well, I didn't like what was going on in City Hall. There was a lot of stuff that was going on that it needs to be cleaned up, it needs to be corrected, and I think with my experience in the business background and also with my political experience, I think I'm the guy for the job. So in this election, everybody talked about the misspending. Yep. And most of people, they're also criticizing you because you was also on the same team. Yep. What do you want to say about that? Well, obviously we're all being painted by the same brush, and if you take a look at the misspending, there's over $300,000 misspent by the mayor, the current mayor.
and mine is works out to be about $400 a year, which is petty cash compared to what Mayor Fennell's is. So, like I said, we're all being tainted with this with the same thing, and I'm here to clean it up. It was actually me that put the motion forward for the forensic audit. Okay. I stuck my neck out. I did the heavy lifting along with some of my colleagues, and we got the audit, and this is the outcome of the audit. I said going into this that there isn't any of us that aren't going to be touched with something, and this is what audits are all about. And this is one way to clean things up, and put some new policies in place, and go forward. And the city issued the invoices. Yep. I think they issued you the 1,600 or something, or Yep. So did you give that money back to city, or still owing the money? I got an invoice a week ago Friday, and it was paid on Monday in full. In full. In full. So you don't owe anything to city of Brampton now? I don't owe nothing to the city of Brampton. And did the mayor give all money back? I don't think so. I haven't heard that, but I can't say for sure. But I highly doubt it. And the Brampton, because Brampton is a sleeping city, and most of people, they go out by the morning for the job and have to come back by evening. And all the roads getting into Brampton are, look like a parking lot. Why is that? It's a sad thing. I just drove down here tonight, and here it is 20 after 8, and the 410 highway is still blocked going north. So those poor people are still trying to get home. It's nasty weather out there, it's raining, and they're still trying to get home. And it's so sad that people have to leave their community to go to work. We need to encourage more business to come to Brampton. We need to encourage more business to stay in Brampton, so that people that live in Brampton can actually work in Brampton. Part of my platform is, and always will be, that I'm going to work on incentive programs to encourage businesses to come to Brampton and also stay in Brampton. So just like what I said, so people can actually work here. So what kind of plan you have to encourage the businesses to Brampton? My plan is to always have an open door policy when it comes to business. If there's issues that need to be resolved, whether it's process, whether it's red tape, we need to help these people get through that. People get so frustrated that they just pack up and leave. They go elsewhere, or either that, or they just don't come to Brampton. I'm proud to say that I championed the Air Canada global headquarters coming to Brampton with their 450 high-tech jobs, and that was all done at a hockey game. I didn't have to travel across the country to do that. These days, doesn't matter where you go, you can see the houses are, growing up. And by I think 2040, and I think there are going to be no more land for the housing. And the major revenue coming to the city is from developer charges. We don't have the industry, and we are already paying higher tax than the other neighboring cities. Do you think it's really going to be hard for the Bramptonians to afford those taxes? Where the money going to come from? Well, you're absolutely right. I believe it's by 2031 is when we're supposed to be built out, but by 2041 for sure, and there will be no more development charges. So therefore, that's why we got to increase the business sector to come here to Brampton, so that'll help offset the tax base. So Manan ji, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਪਲਾਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੌਬਸ 1-2 ਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੌਬਸ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੌਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੈਲ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਐਂਡ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸ। ਇਸੇ ਲਈ we need a better education system here, we need a university here, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 years are very, very crucial for Brampton's future, and that is why the strategy plan which the council has already passed, we need players, those who will really deliver goods on that strategy plan. And when you go to go to the door knocking, so which are the major issues the Bramptonian concerned about? A lot of the major issues are the university education in Brampton. We've had land set aside in Brampton, I'm going to say for 25 years, some of it's been set there. And it's sad that today we still don't have a university. My plan is, and it's been in my platform since I signed up in February the 10th, that my plan is to form a committee. The committee be made up of educators, business people, politicians, and staff members, in order to strategize to figure out how we're going to bring a university to Brampton. That's in the first 3 months in office. And by the end of the 4 years, we are either going to be well on our way or we're going to have landed a university. So we are actually listening to so many stories regarding the university. It's a blame game these days. Our MPPs last 4 months ago when the provincial election was, so I think they throw the big lie those days. But the real story, because you was sitting at the city hall, so what is the real story? So where are we lacking? Well, part of the a big part of our problem is that we really haven't had an MPP in Brampton for the last 10 years. Linda Jeffrey and Susan Fennell do not get along. That's no new news to Brampton residents. They never get along. Therefore, they couldn't sit down and they couldn't discuss or negotiate anything. So whenever the opportunity comes up from the province that we're going to have a new university, we've never been prepared. We need to be prepared, and that's why I'm saying the first 3 months of office, that is going to be done. That committee is going to be formed, and that job is going to be done. We just need to get the job done, not just talk about it. And I have the ability and the relationships with the province. I'll be able to sit down. I'll be able to sit down with the province. But like I said, unfortunately, Linda Jeffrey was the member in Municipal Affairs and Housing. She held a number of other ministries, and she did nothing for Brampton. It's pretty sad that now she thinks being mayor of Brampton is a consolation prize, I guess. Manan, do you want to add anything? Well, I think, yeah, John is definitely right. We need to now walk the talk. We really need to put things into action. We can't just, live in, just claims and fake promises. And we need some effective representation and coordination between council and our provincial representatives. That link has been missing for Brampton, and that is why Brampton has been suffering on not only on university front, but also on different other fronts. Whether you look at healthcare, whether you look at the transit needs or the gridlock, we need a teamwork. It's a teamwork. We can't just pinpoint the council for all the ills. It is layered decision making, and that is where even provincial and federal counterparts also. We need to involve all the 3 levels, in fact all the 4 levels, because city councillors, regional, provincial and federal. Then only we are going to make Brampton a world-class city to live, work, invest and grow. And the only highway we have, the 410, and the province has announced a plan. So do you agree with that plan? It's great that we're getting 410 expanded. It's great that we're getting the HOV lanes, because that's exactly what we need. But we needed to go beyond Queen Street in Brampton. When that announcement came out, I thought that was pretty sad that our member of the provincial government sat at Queen's Park while this was all being done, all this was being put together. We knew nothing about this until it was announced. And it's pretty sad that we didn't get it beyond Queen Street. We always get the short end of the stick when it comes to the province, because our MPP doesn't get out there and work on our behalf.
it took forever to get the 410 to where it is today. And as far as I'm concerned, the 410 should have went right straight and all the way up to number 9 highway. It should have taken the pressure off of Highway 10, not added pressure to Highway 10. And it should have went all the way up to there, and that would have alleviated a lot of the problem. And the schools, look at the schools. In all, the new subdivision, we have overcrowded schools. The new school has the portables there. There are no more, the playgrounds. So what we are doing? Well, I think it's too bad, because when the subdivisions are designed, when they're planned out, and how many houses are going to go into there, the school board, they have a formula which they go by, and that's how many kids should come out of that many houses. And yet when the houses are all built, people move into them, the schools are open, they're overcrowded before they get open. I can remember when I was going to school in Brampton, the average school had one kindergarten, maybe a kindergarten and a half, or maybe even 2 kindergarten classes. Yep. Now some of them have 20 kindergarten classes. So a lot has to do with the secondary suites. The city of Brampton cannot judge how many people are going to move into these houses. It's the people come in and they have these secondary suites. They move family members in, etc. I don't begrudge them of that. People got to do what they got to do in order to survive. But it puts a real strain on our school system. Even though do you agree that cities fail to provide the affordable housing, and in Brampton, nobody believes that we have hundreds of homeless people? Do you have any particular plan for those people too? Actually, when it comes to affordable housing is the region appeal, and actually I sit on the board at the appeal housing, and Brampton through the region appeal has got the most affordable housing buildings built over the last decade than any other municipality in the region appeal. We just we did and we're doing it quite differently now too. We're doing joint venture partnerships. We just finished a building, and it was a partnership with the Royal Canadian Legion on Queen Street, and that's a couple hundred units there. We did another one downtown Brampton. We did a partnership with the city of Brampton for some underground parking, shared with the Peel Housing, and there's another couple hundred units there. Another one with a church up in Snellgrove. There's a church up there. Then we did another one with the Polish church. So we've done lots of housing projects in Brampton. We've added a lot to the housing stock. But the region appeal has to take a close look at what they're doing with the current housing stock, because a lot of them are coming to end of life. So we got to decide what we're doing. So we got a strategy now, a plan at the region appeal on how we're going to go forward. And we may have a small unit on a big piece of land right now. So we're just looking at how we might be able to either renovate, rebuild, and or maybe knock it down and maybe build one a whole lot bigger, so we can put a whole lot more families on that particular piece of land. So Manan, do you want to add anything? Yes, I think definitely we need to look into the homelessness and affordable housing issue. It is becoming a big concern with the waiting period, John, if I'm not mistaken, on an average of 8 years. It is certainly not acceptable. It's 8 years, but a few years ago it was 21 years. Wow. So it's come down considerably. Well, it's come down, but still, we have lots to do. And I think at this point, we need to involve the corporate sector into it. We need to involve corporate philanthropy into it, because Region of Peel, City Council and Provincial, they have their hands tied. They don't have that many, funds. When we look at the deficit budgets already, we need to have the corporate sector come into picture, and that is where we can definitely handle in a much better, effective way. And you have been, involved in business sector, John, for most of your, active life. You know how businesses can be motivated to come to the picture and really help the cause. Yeah. Just on that note, man, and we at the region, just at the last council meeting we had, we got a plan that we're working on, and what it's going to do is for a new development. For a new development, for instance, there has to be a percentage of land set aside for exactly that, and it could be for Habitat for Humanity, or it could be for housing. Yes. So we're working with the developers, just like what you said, the private sector, in order to. And also, the biggest concern is the drugs, the street drugs comes to the schools now. Do you aware of that big problem we are facing? I've been hearing that at the doors while I'm out there campaigning. And I think it's sad that it's come to that, and we need to work with the Peel Regional Police and figure out what we can do, how we can combat this.
I don't believe in the heavy-handedness, because we need to work and we need to mentor these young people in order to make sure that they're doing the right thing. We need to work with private industry and try to encourage them to come up with some jobs for these kids, even if they're menial jobs or part-time jobs. At least gives the kids something to do, so that they don't be hanging around in the groups or the gangs or the plazas. Gives them something to do. And also we need to work with the school boards in order to have some outside activities. It's a shame at 5 o'clock when the schools all go dark. You know, those buildings are actually owned by the taxpayer. So I've always believed that we need to work with them in order so we can utilize some of those buildings and facilities after hours in order to keep some programs in place and keep the kids busy. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ. ਰਹੇਗੀ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ. ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $100 ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸੂਜ਼ਨ ਫੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13% ਦੱਸੀ ਆ. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ. ਸੋ ਜੇ ਸੂਜ਼ਨ ਫੈਨਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 13% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ ਇਹ 770 ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 1690 1690 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 530 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੁਰਸਾਗਰ ਅਤੇ SSTV ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ 770 ਜਾਂ 1690 ਤੇ ਜਾਂ 530 ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ SSTV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ. ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ. ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਰੋਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੋ. ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ SSTV ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਰੌਬ ਫੋਰਡ ਹੋਰੀ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ. ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 7071 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਮੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੀਲਸ ਅਤੇ ਟੋਰਬਮ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ.
SSTV ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 416 930 54 83 930 54 83। ਫੈਂਸੀ ਪਟਾਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਪਟਾਕਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਕਸਟੇਲ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਵਰਕ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੇੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। 905 461 9885 461 9885 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਰਪਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2424 ਫਿੰਚ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅੱਜ 416 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 742 81 81 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਲਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416 285 9259 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7206 ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ 7206। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 905 672 3367 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mr. John, and healthcare, I think you was in the committee for Peel Memorial Hospital. Yeah, I've sat on. What is the real story behind it? So why it demolished? Well, the original plans for Peel was to keep it open. I can remember I actually have a picture of Linda Jeffrey and some of her colleagues from the Liberal government standing in front of Peel Memorial saying this will never close. About a week later, McGuinty government decided it was going to close. So I was on the committee that fought to keep it open, and I had been long before I was on council. And we fought, we did everything imaginable. We had all kinds of public meetings. They had consultants out, engineers out, and etc. But anyway, at the end of the day, we were convinced, and they were convinced, that that it's not worth it to try to rebuild that particular hospital. I couldn't quite figure that out because I can't think of a hospital on University Avenue that was ever tore down. They are always renovated and fixed up. So I could never understand why it couldn't be. But anyways, it's gone now, and so I continues to sit on the committee to make sure healthcare came back to that piece of property. There was a time when they started talking about social housing to come to that piece of property. And there was a number of us on council that sat on this particular committee that fought to make sure that it stayed there for healthcare. And we succeeded. And then I continue to sit on the committee for the rebuild of the current Peel Memorial, or the Peel Integrated Health and Wellness Center that's opening up. And I'm so happy that that's happening. I was born in that hospital. I had my first spanking there. They made me cry there for the first time. Oh, really? Yeah. So I have some passion for that particular hospital. So I'm happy that it's going ahead, and it's going ahead. It's supposed to be open 15-16. The city had to put up the $60 million for their share, and that's not uncommon throughout the province today, where the community has to come up with some of the money, the local share they call it, and that's meant for the fixtures and furnitures in the particular hospital. It's actually $120 million, but the city, actually the taxpayers, come up, and then the foundation is raising the other $60 million. And do you satisfied with the Bramptonian getting the healthcare these days? Is the one hospital is enough for Brampton? As far as I'm concerned, when I run in 2003, I was telling people at the door that at that particular time we were arguing over our second hospital, and I was telling people at the door we shouldn't be arguing over a second hospital. We should actually be arguing over our third hospital. So in my platform, it states right in there that I will fight and I will negotiate and to start to look at building our third hospital. After we get this particular one done. Phase 1 is not going to have any beds. It's not a full-scale hospital.
I will fight to get it to a full-scale hospital, and then I will also fight to start working on our third hospital. So, do you have any particular plan for the waiting reduction? Because the people are scared to go to hospital these days. So we have, if we have a kind of a problem, so we prefer to go to Orangeville or Georgetown. Yeah. So Brampton is always packed. It is the busiest emergency department Yep. in probably across Canada. That's how busy it is up there. You know, unfortunately, there's a lot of people go there that don't need to go there, that they could get health care elsewhere. So with this new Peel Integrated Health and Wellness Center, it's going to take a lot of pressure off the emergency department up at Brampton Civic Hospital. Brampton Civic Hospital is second to none. It is a great hospital. We just need to work on that emergency department. Manan ji, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅ ਫੇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੇਸਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਏਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ we are changing the style of medical care. It is more of prevention, more of all those kind of things. लेकिन Brampton Civic ਦਾ ਜਿਹੜਾ role ਹੈ, we can't run away from that. We need to make sure that Brampton Civic ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ waiting period ਹੈ, it has to be reduced, and we have to look at providing space and lobbying for the third hospital, because ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ population ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀ, 850,000 people. If we don't plan it now, if we don't make the right decision now, we'll be in a big fix, we'll be in a big dilemma. In region, you are served as a regional council. We have 12 votes for the only Mississauga. We have 7 votes Brampton, and the 5 votes for Caledon. Do we have our fair share? No, we don't. And we attempted, or I shouldn't say we attempted, the mayor attempted at the 11th hour in order to get our fair share. But you got to start working on that now. We got to start planning that right now so that we can get our votes at the region appeal. You can't leave that till the 11th hour, and we need to start tackling the province right now to get our fair representation at the region appeal. If I could just come back to the hospital for 1 minute, if you don't mind. Okay. As far as the emergency department goes, in the offloads, for instance, it was a very high number, up in the $8 million. It was costing the region appeal in offload delays for the ambulances to sit there. Some of them sat there all day long trying to get their patients offloaded into the emergency department. The region appeal come up with a really neat idea, and that was to supply an offload nurse, so that the offload nurse could actually offload the patients from the ambulances, so the ambulances they can get the trucks back out on the road, they get the attendants back out on the road. It saved a ton of money. So we're working with the province now and possibly looking at supplying a second offload nurse, so that it eliminates some more of those problems. So that should help speed up that side of things. But back to your other question regarding the. I just forgot. Just leave it. Now, because you say, everybody's saying that we should encourage the business to the Brampton. Yep. Instead of that, the businesses, Manan's opposite of Manan's office, there's a big Canadian Tire on Steeles and Bramley. Yep. So they are moving out. To who is responsible for that? Is the city failed to keep those businesses into the Brampton? They are moving out. Well, all the years that I was in business, I always believed that retention was more important than actually new business. When you get a customer, you get a client, you want to retain that business. If you get a new one and lose an old one, you haven't gained anything. So retention is so important. I think that something that we could have done in order to keep them in Brampton here. Obviously, they needed a big parcel of land. It's cheaper up in Caledon, I suppose, to buy the land up there to move up to there. But I think it's a shame when Linda Jeffrey actually assisted them in a minister's zoning order, an MZO they call it, minister's zoning order, and it's very, very uncommon that order is ever used. As a matter of fact, a couple of former
municipal affairs and housing ministers, Kathleen Wynne was one of them, and I think Garrickson was the other one, that actually said, no, we can't do that. We can't do that. And yet Linda Jeffrey stepped up to the plate and just give them the minister's zoning order. And it upset the people in Caledon because Caledon residents didn't have any input to it. The town in the MPP actually worked together on that for a long time without the residents knowing what was going on, and all of a sudden it was just dumped onto them. So they were very, very upset up there. And now it's actually it was shipped off to the OMB. So Lord knows what's going to happen there. You know, it could be another gas plant type of a scandal by the time it's over. Yeah. And yeah, Ranaji, you know, on this matter, I would like to, put a question into, John, since he's running for mayor. Why there is such lack of then transparency or, bringing facts to the forum when you just mentioned that the Caledon residents even were not involved and the city dealt with the minister. Why is there disconnect? Why do we see the same disconnect over here in Brampton and in other cities? Why is there no systematic, change to engage people? It shouldn't happen. When I was president of the Board of Trade, I always believed in corporate callings. Yes. And I used to go out, on a regular basis. And actually, that's the other thing I'm going to introduce into the mayor's office, that we have a regular corporate calling. So if there's an issue like the Canadian Tire, like that they want to move, then we're going to be at the table before they do move. We got to try to keep them in Brampton, and that's the corporate calling would be a tool that you can use in order to to make sure that you cut off anything that might be popping up. It could add business. It could maybe some people got some problems. Maybe there's other avenues that we could help them with. There's all kinds of things by going to visit and talk to the people ahead of time. And you're absolutely right. The residents need to know, they deserve to know what is going on in their community. It is their community. It doesn't belong to just a couple of people. so I have one caller. He might have a good no. Yeah, we need to move away from the photo ops, just the mere photo ops, they are not going to help. Look at downtown Brampton. I think, you undertake a lot of that area. It falls under your jurisdiction as well. We see so many photo ops for grand openings, but in 6 months, it's open for lease, available for lease, they are shut down. Why is that disconnect? And I feel so bad for those businesses. They spend tons of money in getting into downtown, but when they don't get enough returns, they have to shut down. So what is the story behind that? If somebody is ready to build that building in $105 million, and the tender was given to the company who is building that in 205. So are you want to say anything about that? You're talking about the city hall? Yes. Well, the city hall first of all, I didn't support the project or the process. It was sold to us. It was bad all the way through, and none of the downtown councillors actually supported that. And now it's coming to fruition, and people can actually see why we didn't support it. It was a brand new process. It was called competitive dialogue bidding. It was sold to us, and my question to staff was at the particular time, and along with some other councillors, was, is it open and transparent? Yes, councillor, it is. Yes, it is open and transparent. Well, then not long after that, we were told we couldn't be told anything. It was all kept, it was all kept to the committee and to the developer. The mayor, no members of council were supposed to know anything about it. We've now found out that some people have had some inside information, but some of us, especially the ones that represent the downtown, knew nothing about it. And it's sad day in hell when that kind of thing has to happen. So who hid that information? It was our former senior manager that sold us that bill of goods, along with the mayor. It was the mayor that actually that broke the tie. It was a tie vote, and she broke the tie. And in last election, you remember the integrity commissioner was the biggest promise, and the university they just they play bluff. So now, if integrity commissioner finds something, then the mayor said, "I'm going to sue him." Yeah. So, do you agree with that? So, we should, the mayor and the other council or regional council have right to sue the integrity commissioner? Absolutely not. I think it's another bully tactic. Just try to bully. Obviously, she didn't like what the audit come out with, and then she didn't like because the audit went to the integrity commissioner. She didn't like what the integrity commissioner's report was and or the audit. She didn't like either one of those.
So now she's going to sue the Toronto Star. She's going to sue the Deloitte Canada. She's going to sue the Integrity Commission. She's also going to sue some councillors. I know this is the, my next question is, just pop up in my mind is a provincial issue, but as a Bramptonian, we are paying the tons of money through the auto insurance. Yep. So when they punch the postal code belongs to Brampton, the estimate goes higher. Yep, yep. So who we have to blame to? Well, it's provincial. It's governed by the province. So you'd think that the province would be stepping up to the plate and trying to fix this. Jagmeet Singh invited myself and another regional councillor from Brampton, and we went down to speak to the committee on what's going on in Brampton. And we were the only ones from Brampton that went down there. You would think that our leader would be going after that with with claws out there trying to get at somebody, but it never happens. A lot of it's organized crime. So what? So why isn't the province doing something about it? So what do we expect from Linda Jeffrey now? Regarding this? Yes. Nothing now. She's not there anymore. We'll have to hope that the new MPP will step up and hopefully do something for Brampton. So why didn't she help? I have no idea. Linda turned her back on a lot of issues in Brampton, a lot of issues. With all the stuff that's going on in the city of Brampton, at City Hall, myself and Elaine Moore went to see Linda Jeffrey and said, Linda, we need some help. There was letters sent. There was letters sent to the Attorney General, and nothing happened. Turned her back on us. ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 9059158484 9059158484 ਜਾਂ ਫਿਰ 647 776 2620 776 2620 ਇਹ ਮਨਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਆਈ ਗਿਵ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦ ਟੀਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਡਬਲ ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 416 640 0200 0200 ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 647 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 905 915 84 84 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 416 640 0200 ਵਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 905 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮਨਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਂਡਰਾ ਹਿਮਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ Yeah, definitely. She has publicly endorsed me and she has found me the most suitable candidate to carry forward the unfinished agenda ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ since ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ so there are a lot of needs in the newer subdivisions so ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ subdivisions ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ businesses ਨੇ because ਵਾਰਡ 7 and 8 primarily it is the economic backbone of Brampton. All the major businesses, they are based in Ward 7 and 8, especially in the Steel Starbrum area, Brampton the area. So I will look into, as a business person, as a member of Brampton Board of Trade, and in fact, I would like to publicly mention here that when I came to Canada, when I joined Brampton Board of Trade the very first week, I had the good fortune of meeting John, and he has been a big business mentor. So I thank you, for that. And at that time, he was managing the Board of Trade as its president. So it has been a great learning curve. But I want to bring that same passion back to the council because we need people, we need those decision makers, those who can mix with businesses, those who can be their voice at the council. So I think the time is now to carry forward that. और तुसी गल कीती कि केड़े होर issues ने definitely I would like to carry forward my own unique expertise in transportation क्योंकि region of Peel जेड़ा हैगा वो goods movement ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत ज़्यादा important है. We need to make sure that our goods, especially the trucking industry and all, they are not stuck in gridlock. We need to make sure that our highways, they have very less gridlock so that those goods movement, the movement of people, the movement of economy definitely keeps on. So I would like to add on some flavor to that. So are you, John, satisfied with the policing?
I think we got one of the best police forces probably in the world. They are Peel Regional Police has a very, very good police force, very diverse. I think it shows the different nationalities of the community. Is there things they can do better? They could do better if we give them more. And I firmly believe that we need to sit down and talk with Police Chief Evans and see what else we can do in the community if if we're able to. Because the crime and safety is the biggest concern now. Because these days we are hearing the stories. The other day there was a shooting on Queen Street. Yep. So, do you have any particular plans to keep our streets safe? Well, my plan is to sit down, like I said, with Chief Evans and sit down and talk about bringing some more frontline officers out into the community. I think that helps a whole lot when you can have the police out there, and they need to reflect the diversity of the community. The taxes. So we are paying high taxes, and these days, less services. Because in future, so we are getting less money from the builder, as a developing charges. So where the tax is going to go? Well, that's a good question. When Mississauga was being built, they were getting 100% of the development charges. And the provincial government back a few years ago decided that we're only going to give you 90% of it. So right now we're building Brampton on 90%. We're losing 10%. 10% of the millions and millions and millions of dollars in development charges in the city of Brampton is a lot of money. I think we need to go back to the province and say we need our other 10% back again to help us build our community now. So as far as the taxes go, I have this question quite often. Why is the taxes so much more than it is, say, in Mississauga? It's really not. It's almost par with Mississauga. It all depends on the size of your lot, the size of your house, the cost of your property. It all depends on that. And if you have a great big 5,000 or 6,000 square foot house, obviously you're going to pay more taxes. But we are a fast-growing community. We got to keep up with our infrastructure, and development's not paying for growth right now because of the development charges. So we need to take a look at all those and see if we can't, like I said, get that other 10% back, and also And the traffic congestion. The other candidate, they are talking about the RLT, and what kind of plan you have, how we can control that traffic congestion. Well, I believe in the LRT. I believe in the LRT, but I don't believe it coming down Main Street South through to Heritage District. I don't think there's room down there, and I also don't believe there's any room for it in the downtown. It's just gonna clog up the downtown. It's gonna kill all the businesses that are down there. Manan just mentioned a few minutes ago about how some businesses just can't make it. If you can just imagine, those businesses being under construction for 2 or 3 or 5 years, they ain't going to make it. So, I just don't believe in that. If it's got to come into Brampton and get connected to our GO, I would like to see it come to Nanwood Drive, be buried, otherwise subway, and come up at Williams Parkway, and then I think it should go all the way to the northern limits of Brampton, if that's what we're going to do, the LRT. It's expensive. Yes, it's expensive. But you know what? It's Brampton's turn to get some of that money. So if you look at the Mississauga, I said when she said it's going to be another Manhattan there. So they are pretty close to there, because if he goes to the square one, so just so you can it's a really good view. So when you go to Brampton downtown, so it's totally dry. So what we should do to attract the people to Brampton? I don't know, when you go downtown Brampton, I was in a penthouse of one of the condos downtown the other day. I was up in the penthouse, and they were doing some photos up there. Unbelievable scene from up there. You can actually see Lake Ontario, you can see CN Tower, you can see the Marilyn Monroe buildings. It's unbelievable what you can see from there. So yeah, you're right, we don't have Lake Ontario, we don't have that kind of water. Yes. But downtown Brampton, since the Conservation Authority has been working with us in order to lift some of the challenges that we have downtown as far as the flooding and et cetera goes. We're now talking of making building a river walk over by the diversion, the concrete channel there. So going in and completely renovating that, turning it into a nice feature rather than just that concrete channel.
So if you could just imagine if that was some form of a river walk and you're able to block up the water and have a water feature over there, things like that, you know, that's the kind of things that we need to plan in order to make our downtown a lot more attractive. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਓਕੇ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪੇ all the stuff mayor is getting and also the compensation committee ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੌਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਓਕੇ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ? He's asking about because Brampton Mayor is highest paid mayor and the other compensation committee. So he said no, they have their own people in the committee. Do you have any plan to reduce that the pay? Yep, absolutely. That's number one would be to cut the salary by $50,000 a year, and I will not accept the limousine service as well. Yep. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ $50,000 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਅਰ ਸੂਜ਼ਨ ਫੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ $50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ $1,00,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰੌਪ ਦਿਸ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ 6 ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਟ ਮਨਨ ਜੀ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਸਿਟੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? I think his question is you introduce a bill in city if somebody have a 6 demerit point, so city should not issue a taxi cab license permit. If they have, if there already is a formula that they go by, it depending on how many demerit points they have, and I don't actually know how many it is. So did you propose anything? Did I? No, I don't sit on the taxi cab committee. There's a number of them that sit on it, but I'm not one of them. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
हाँ जी मिस्टर बसरा, हाउ आर यू? Not bad, thank you. सो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? I just want to make comment to John. We are listening to you, John, and we find in you, or we see in you to be a very noble person. You seem to be very sincere, and there is an urgent need to have a person like you as a mayor of the city at the moment, in order to see that everything that has happened in the city is taken care of very rationally, and so that you're able to make proud the citizens of Brampton. One of the areas of concern that we have found in the past is the mayor was never accessible to even the grassroots citizens. Would you look into the camera and tell the audience that yes, you will be a grassroots mayor, you will be always accessible to every Bramptonian, whoever the person is, so that people could call you and speak to you, and that you'll be able to respond to their call. Really appreciate your question, sir. Do you want to say anything about that? Sure. Yes, go ahead. Thank you very much. That's a very good question. And one of the things that I stand by is that I'm running to be mayor of all the people. I plan on supporting all of the people, not just certain groups like my two opponents do today. They go out to all these different groups. I'm accessible, always have been accessible, and I always continue to be accessible. I've had people ask me, if you become mayor, are you going to move out of where you live and move somewhere else? Because we have a really nice community. And I said, absolutely not. I'm not going to change one bit. Thank you ji. Hello. ਹੈਲੋ हाँ जी. ਰਾਣੇ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ. ਹੈਲੋ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Okay, thank you. They are asking about the how we gonna do with the basements. So because the province has already want the council to regulate the basements. Secondary units. Secondary units. Yes. So whether it's a basement or just a secondary unit. Yes. Yes, the province has already passed that we have to that we now have to approve it. So what we're doing is you have to come in and you have to get it inspected. It has to be inspected by the building department. It also has to be inspected by the fire department. Number one, it's got to be safe. Number two, it's got to meet code. So there is a charge for both of that, because obviously we got to bring the inspectors in to do that. So there's a fee that you have to pay to have that done, and then that way then we can legalize your particular units. But they have to be inspected. They have to be safe. ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦੋਜ਼ ਫੀਸਿਸ. ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਔਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ. So why the Brampton is behind that? Yeah, that's what I was going to ask. What is the timeline for Brampton to make this into force? Because it was told that it will be done by first quarter in 2014. We are already in the last quarter now. So what is the state of affairs? Actually, we didn't have a lot of uptake
from the citizens. We didn't have a lot of people call in to have the inspections. So it's not us, it's the applications. They haven't come forward. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਡ ਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੌਨ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ਨਟ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੇਡ, but there has not been a concrete proposal, like that. It is not in effect. Yeah. People are waiting for that formalization of the policy to, if they want to apply for getting their secondary apartments passed, what do they do? Okay. Well, I know in Mississauga it's a similar situation. Yeah, but they are already in force. They are already in effect. Force, yeah. They haven't had a lot of people come forward. Right. That's a different thing. Yeah, it's a different. They haven't had a lot of people come forward. So therefore, that's something that we, obviously need to bring to the table for the first quarter. Yeah, because we have been talking about these secondary units and the proposal and the public meetings from last 2 years. There have been public sessions, open house meetings. There have been people coming to the council pro and against. But the council hasn't made a decision. Is it a political hot potato? Why does the council want to make a decision? It is a political hot potato for sure. That's why I'm saying we need to bring it to the table at the first quarter, during the first quarter. Okay. Yeah. ਕਾਲਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਮਿਸਟਰ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਫॉर ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਸਾਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਫॉर द पोजीशन ऑफ सिटी काउंसलर। और वार्ड 7 और 8 की बाउंड्री बदल चुकी है। जो उसकी बाउंड्री मैं ब्रॉडली दसा तो वैस्ट के बाउंड्री उसकी 410 है, ईस्ट के बाउंड्री गोर रोड है, नॉर्थ के बोवेड और कैसलमोर, और साउथ के जिथे ब्रैम्पटन खत्म होता है यानी कि 407 के उत्ते। सो जो तुम ब्रैम्बली सिटी सेंटर के आस पास रहने हो, प्रोफैसरस लेक एरिया में रहने हो, A B C D M N किसी भी सैक्शन रहने हो, या फिर एयरपोर्ट जो मैकवीन गोरवे और गोर का एरिया है उत्थे रहने हो, तो डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। वार्ड 7 और 8 के किसी नवे काउंसलर ने ही तुहाडियां हुण सेवा आके करनी है, तुहाडे इशूज़ नूं अगे लैके जाना, क्योंकि जो सिटिंग काउंसलर ने सैंड्रा हेम्स वो रिटायर हो रहे हैं और इनफैक्ट उन्होंने मेरी कैंਡੀਡੇਸੀ ਨੂੰ पब्लिकली एंडोर्स किया है टू मूव अहेड। सो मैं उम्मीद करदा कि तुहाडा परवाह ਹੁੰਗਾਰਾ और ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਈ ਐਡਿਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 27 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਔਰ ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਨਨ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ what do you want to say in closing remarks, Mr. John? Thank you, and thank you for having me here again, Rana. I really appreciate it, and thanks. It's been a pleasure to be with Mana. I've known Mana for quite some time. I just want to tell you that I'm not a career politician. I've been in council for 2 terms now as a regional councillor in wards 3 and 4. That's the area that I grew up in. I worked in my whole life, and I represent. So I'm happy to put my name in to run for mayor. I just want to give you a little bit about my background. I was Brampton Guardian Citizen of the Year, Brampton Board of Trade. I was chosen Business Person of the Year, Canadian Chamber of Commerce. I won Volunteer of the Year for Eastern Canada. I'm a recipient of the Queen's Golden and Diamond Jubilee, and I'm also the recipient of the Rotary International's Paul Harris Fellow. That's just a few of my volunteer things that I've done in the past. I plan on working on the economy, to bring jobs to Brampton, to create jobs, high-tech jobs, so that we can keep our youth working here in Brampton. Respect for the taxpayers, the entitlement in the mayor's office will stop. The growth, we have to keep an eye on our growth. Downtown master plan, I want to not just talk about rebuilding downtown, I plan on rebuilding downtown. Healthcare, we've already talked about that. My big thing is start planning for the 3rd hospital in Brampton. Education, first 3 months in office, I'm going to put that committee together to bring the university to Brampton. Again, just not talk about it. Crime and safety, I'm going to work with the police to take a look at what we can do there to put some more frontline officers. Traffic congestion, we need all-day, 2-way go in Brampton, in downtown Brampton, to help alleviate some of the roads and the congestion, as well as we need to have 410 properly expanded.
Once again, I'd like to thank you, Rana, for having me on here tonight. And October 27th, if you like what you see, like what you hear, this is what you get, and I promise you I'll be there for everybody in the community. Thank you very much, and I will be your new mayor. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜੌਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਰੋਜਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਪ ਆਊਟ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60% ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।